Domestic award, rather award against arbitral award judgment. arbitration other than financial arbitration. And as I told you, 3 is talking about 3 and 4 is remitting back to 4 talking about remit to the arbitration arbitrator or arbitrator for rectifying the mistake so that and whatever the illegality that is there that can be cured by the arbitrator. 5 is talking about and formality you have under reckoning rule 1 and 2. Under reckoning of CPC you have a rule. If you want to have an application, a notice has to be issued to the part, that is procedural formality. The same procedural formality is also applied even this amendment is class 5. And class 6 talks about time limit in which this particular application has to be disposed of. Because and that particular application we are taking so much of time. Therefore, they have provided. Now, part 1. The confer power of the court for setting aside an arbitral award only on the grounds specified therein are made out by the objector. Chapter 7 is a part 1 comprised only of this section. Only of this section. Do you know? Section 2 clause 2 talks about applicability. Importance of the report. Article 4 is very significant in respect of delicate task of balancing between the party's autonomy on one hand and judicial review of the arbitral award on the other. What do you mean by balancing? Delicate balancing. Delicate balancing. Arbitration is a private mode of dispute resolution where party's autonomy is guaranteed, starting from choosing the arbitrator, language, place, procedure. Only thing is, if it is domestic arbitration, you can't choose applicable subject. Yeah. Remaining things you can choose. And because it is a public mode and thereby party's choice, and you want immune it from judicial review. Judicial review should be there. Otherwise, they will issue this private mode of dispute resolution. So, judicial review is required. But judicial, under the guise of judicial review, if you start giving appeal by appeal, that we have under the CQC for civil litigation. And again, it is another problematic. The very purpose for which you have alternative systems, a private mode of the alternative system, and if you defeat it. So, you need to balance the party's autonomy. And at the same time, you should have judicial review. That parties that are judicial review shall not interfere. Too much of interference should not be there in parties' autonomy. Same time, parties' autonomy should not be devoid of any judicial review. Thereby, you have to strike a delicate balance. The balance is technical. If you say no judicial review, mischief. If you say judicial review, excessive judicial review, and again it is another problem. Thereby, review should be there. And minimize judicial review should be there. That's what it says. Now, if this balance accentuates the quest for arbitration, quest of arbitration to achieve speed and efficiency coupled with the minimum independence from the court intervention. Only in case of direct necessity we can, otherwise we have our own autonomy. It is not completely immune or isolated from judicial review. And it is however not easy to strike balance between the need of confidentiality, speed and above all finality of the arbitral process, and the wider public interest in some measure of judicial control. So, some measure of judicial control is public interest. Public interest, there should be some kind of. If only to ensure the consistency of decision and predictability of the operations of the law. So unless if you don't have judicial control or judicial review, there is not any predictability. Same case will decide same set of facts in 2 different ways in 2 different cases. If you don't have judicial control, that's why to ensure consistency of decision and predictability, you need to have judicial control. The importance of this section can be judged from the fact that the chapter comprises only of this section. Chapter 7 comprises of only of this section. It shows the importance given to this section 34, balance and task of parties autonomy and judicial.
Now, internationally, however, the balance has come down strong in favor of finality of arbitral award and against judicial review, except in very limited circumstances on restrictive grounds. Across the international restricted grounds, judicial review would very minimized on restrictive grounds. The model law sets the tone in that regard, minimizing the ground. The model law, ancestral model law sets the tone that in matters governed by this law, no court shall intervene except where so provided in the law. So section 5 of the model law, article 5 of the model law says there should not be judicial intervention unless expressly provided, say otherwise expressly provided in the law. The section 5 also says, so 34 under the report, only on the ground specified in section 34 you can question, but not on other grounds. The almost uniform adoption of the major parts of Article 34 is confirmation of the success of the model law. Almost all jurisdictions have followed the model law 34 to show the model law success. Thereby, the model law does not provide any remedy against the decision of the court, under 34. The model law does not provide any remedy against the decision of the court under 34. Under model law, there is no further decision under 34. Whereas in India, we have one appeal. That is the difference between that and this. Purpose. What is purpose? Purpose is in respect of delicate task balancing between party autonomy and one hand to its other's hands. Okay, got it. Now, grounds. 34 clause 2 of the Act sets forth the grounds for setting aside arbitral award. We are going to study in detail those grounds. 34 clause 4 empowers the court to remit an award in order to give the arbitral tribunal an opportunity to resume the arbitral proceeding or to take other action in the opinion of the arbitral tribunal will eliminate the grounds for setting aside award. So, it can resume, or otherwise, if the arbitral tribunal thinks there are some flaws that can be rectified by resuming, and in order to enable them to do so, revision is possible. Once it is remedied, for revision, when it has been remedied under 34(4), and then for that purpose, arbitrator's authority is still alive. We have discussed earlier in the last class that arbitrator's authority generally comes to an end with the closure of termination of the arbitral proceeding, except for two purposes. 33 we discussed yesterday itself at length, and 34 purposes, except for these two purposes. But not for other purposes. For interim relief purpose and 17, he doesn't have any kind of authority. But for these two purposes, he can. During the pendency of the resumed proceeding by the tribunal, the court may suspend 34 proceedings. For that purpose, 34 proceedings can be suspended. The suspended is the remediation. That is 34 process. Challenging the award and impact. The purpose of the challenge award is to have it set aside by the competent court. Now tell me, is there a difference between this setting aside process and appeal process? Is there a difference between set aside process and appeal process? Yes. Is there a difference? Set aside the award given by the Okay, appeal. Based on the award has been pushed. I will give you a sentence like, I will give you a statement like, appeal is allowed. Your application is allowed and thereby your award is set aside. That award is set aside. Appeal is allowed and therefore judgment is struck down. And your application 34 is allowed and arbitral award is set aside. Is there a difference between these two? Totally, sir. Yeah. How? Setting aside means you are actually curtailing the award. There is no more thing, and sort of a new process can take place or new appeal will take place after the award. The award does not exist. What does it mean? Award does not exist. Like if you compare to summary dismissal. Finality of the award, that's it. No need for. But Raja, I am getting the gather in there. Yes.
ఏం చెప్పు. He said that once it is set aside under section 34, then. What did you say? Fine is no need. Again, they cannot go for their appeal. The award is been read out, and that is the final. Set aside. Yes, sir. Set aside ఒకటి. ఇయరా ఇక్కడేంది సివిల్ కేసు లో అప్పీల్ వస్తే as an appellate court has allowed the appeal and lower court order was struck down. ఇక్కడ arbitral award is set aside. Is there a difference between this and that? Legally, చెప్పండి చంద్ర గారు. Set aside is not accepted by 34th court. నిజమేనండి. Then he can go for appeal. నేను 34 కోర్టే మామూలు కోర్టు ఇది కూడా కోర్టే. ఈ ప్రాసెస్ కి లీగల్ గా ఏంటి డిఫరెంట్? లీగల్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ లో 34 పర్టికులర్ గ్రౌండ్స్ ఏవైతే లేవనుకోండి, ఇఫ్ ఆల్ ద ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై లీగాలిటీ దిస్ కోర్ట్ కెన్ ఓకే నేను చెప్పేది ఐ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రౌండ్స్ ఫైనల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి? Renova proceedings will start in the same way. సో దాన్ని ఇంకొకటి చెప్పాలంటే ఇది కోర్ట్ డిస్మిస్ ఇది కూడా డిస్మిస్ చేసేది నువ్వు ఖాళీ ఫ్యాక్ట్స్ ఇది కోర్ట్ స్టార్ట్ డిస్మిస్ చేస్తున్నాను అంతే. the difference between this and that is in case of set aside mode, when it has been set aside and lower court is not accepting what is called appeal court is not accepting the version of other party, saying that other fellow respondent has won. ఇప్పుడు claimant is entitled to damages of 2 crores అని రాశారు అనుకోండి, మీరు దీంట్లో 34 కింద నాకు చెప్తుంది అనుకోండి. సరే మీరు రాసిన దాన్ని మనం ఎక్సైజ్ 3లోనే నేను సెటిసైడ్ చేసినంత మాత్రాన అదర్ పార్టీ ఈజ్ నాట్ లైబుల్ అని కాదు. ది ఆర్డర్ ఈజ్ సెటిసైడ్ దట్స్ ఆల్. యాజ్ ఇఫ్ డిస్ప్యూట్ ఇస్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ when I have allowed the appeal of the defendant, thereby I am accepting the version of the defendant and defendant is not liable అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ I am not saying the respondent is defendant is not liable అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ the respondent is not liable అని చెప్పడం లేదు. But the award given in favor of the claimant, in this case it is of no use, honest. Here I am saying it is honest, but here I am saying no, he is not liable అని చెప్తున్నాను. There is a lot of difference. So the difference is here in case of an appeal, first appeal or second appeal, whatever might be, and there is still the resolution, the continuation process, but resolution is not a continuation process. Resolution has been set aside and thereby you have to afresh commence the resolution process. That is the difference between this and that. సో అందుకోసం మనం యూజ్ చేసింది అప్పీల్ అని యూజ్ చేయాలి. మీరు కావాలంటే సెక్షన్ 37 కింద అప్పీల్స్ ఉన్నాయి. అప్పీల్లో పెట్టలేదు ఈ ప్రాసెస్ Sir, అది ఎప్పుడు సెట్ aside లో ఉంటుంది సార్. దాని కొటేషన్ కాబట్టి మళ్ళీ ఫస్ట్ లేదు ఇంకా ఐ మీన్ ఏదైనా మీకు లిమిటేషన్ మళ్ళీ డిస్ప్యూట్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటంటే మోహన్ కృష్ణ గారు ఇలా చేస్తారు, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫాలో కావాలి. రేట్ వచ్చే మొదలెట్టారు. ఇది కొట్టేశారు ఏంటంటే అన్న అనుకోండి. మళ్ళీ ఇంకోటి మళ్ళీ ఇంత ఫ్రెష్ గా బాగా చేస్తాను. ఈ రోజులు ఏంటి సార్ వేరే వాళ్ళకి చేసుకుంటాను ఫ్రెష్ గా చేస్తాడని. లేదు లేదు సార్ ఆయన కూడా వద్దులేండి మాకు ఆర్బిట్రేషన్ అంటే పడదండి కోర్టుకు పోదాం. అంటే మళ్ళీ ఓన్లీ ఎవిడెన్సెస్ అన్ని కోర్టుకి వెళ్ళినా మళ్ళీ ఆర్బిట్రేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఫ్రెష్ మీరు అడగచ్చు సార్ ఆల్రెడీ 3 ఏళ్ళు ఉన్నాడండి మొదలు లిటిగేషన్ నాకు టైం చేయడానికి అనుకోవచ్చు. దాని గురించి చూడండి వేరే చిన్న కరెక్ట్ ఏముంది ఏం చెప్తుంది ఇది చెప్తుంది కదా ఏం చూడండి నాకు కావాల్సిన ఎగ్జాక్ట్ ప్రొవిజన్ 44 విచ్ క్లాస్ plus the last 3 plus 4 he said 4 అని చెప్పారు ఏంటంటే అలాంగ్ విత్ సెక్షన్ 34 and 44 you can come to the conclusion that aside process is altogether different from appeal process. అదే 37 అప్పీల్స్ ఉన్నాయి కదా 37 అప్పీల్స్లో ఏంటంటే రెగ్యులర్ అప్పీల్ లోయర్ కోర్టు ఒకటి చెప్పింది అనుకుంటే దానికి అప్పీల్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే డెసిషన్
ఇక్కడ ఒకడు ఓకే అంటే ఒకడు గెలిచాడంటే ఓడిపోయిన వాడు వచ్చాడు వాడిని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు అసలు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. ఓడిపోయిన వాడు కరెక్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ అది కాదు, ఎవడు కరెక్ట్ ఎవరు కాదు, మొత్తం వాడేది కాదు. అంటే దాని రీజన్ బై ది యూజ్ వర్డ్ recourse. cannot use word appeal. The non-legislative says recourse. నీకేమైనా బాధ ఉంటే ఏంటి బాధ ఎలా వ్యక్తపరచాలి? recourse is only to make an application by virtue of certificate. So, if the award is set aside, it is already a priori unenforceable under and will be a dead letter in India. We talked about domestic arbitration, dead letter. It is not only unenforceable in India but also by national courts outside India. దీన్ని కొట్టేసిన దాన్ని మీరు ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ ఆయన తీసుకెళ్ళాలనుకోండి, ఆపోజిట్ పార్టీ సార్ ఆల్రెడీ ఇండియాలో కొట్టేశారని అంటారు. అలాగే మీకు అమెరికాలో ఆర్బిట్రేషన్ జరిగి ఇక్కడ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అనుకోండి, ఆపోజిట్ పార్టీ సార్ ఆల్రెడీ కొట్టించేసాను సార్ అమెరికన్ కోర్టులో, మీరు ఇది నో యూస్ సార్ అంటాడు. If an award is set aside or annulled by relevant court, it will usually be treated as invalid accordingly and unenforceable, not only by the court of the seat of arbitrator, but also by national courts elsewhere. And this is because under the both Newark as well as model law, the competent court may refuse to grant recognition and enforcement of an award that has been set aside at the court of the seat of arbitration. So, seat of arbitration is London, and chief court has set aside it. Then naturally the unenforceable for India, Bangladesh, Pakistan. Similarly, Indian courts have set aside the Indian award. Then it cannot be taken to other courts for enforcement because reciprocal. Then they take it to Sir, in the case, appeal has been filed. Appeal has been filed and appeal set aside again. For example, it was reversed. Arbitration award. అందుకనే అప్పీల్లో రివర్సల్ అంటారు. అప్పీల్లో ప్రాబ్లం ఏంటి? అప్పీల్లో అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ అంటే అప్పీల్లో ఐఎమ్ అలౌయింగ్ పార్ట్లీ ది అపీల్ మేడ్ బై సుకేష్ అంటే ఏంటి? సంతోష్కి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫేవరబుల్గా లోయర్ కోర్టు, అప్పీలేట్ కోర్టు ఫస్ట్ అప్పీలేట్ కోర్టు ఏమన్నారంటే బాగానే ఉందా, కానీ నువ్వు చెప్పిన పార్ట్లీ ఐఎమ్ అలవింగ్ నాట్ పార్ట్లీ డిజలవింగ్ అని అనుకోండి. ఒక ఆస్పెక్ట్లో నువ్వు చెప్పిన కరెక్ట్ అంటావు, మిగతా ఆస్పెక్ట్లో లోయర్ కోర్టు ఉందా అని అంటావు. అంటే ఏంటి? ఐఎమ్ మోడిఫైయింగ్ ది లోయర్ కోర్ట్ వర్డింగ్. ఇక్కడ పార్ట్లీ అలవింగ్ పార్ట్లీ లేదు, పార్ట్లీ సెట్ అసైడ్, హోల్లీ సెట్ అసైడ్ అంతే. అండ్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ మోడిఫైయింగ్ ఏ పర్టికులర్ క్లెయిమ్. ఇప్పుడు రెండు క్లెయిమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక క్లెయిమ్లో ఎవిడెన్స్ లేదని ఒక క్లెయిమ్ కొట్టేయచ్చు, లేదా ఒకటి అన్నెసరీగా ఉందనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాను, దట్ పార్ట్ కెన్ బి సెట్ అసైడ్ ఈవెన్ దో పార్టీస్ హ్యావ్ కంట్రోల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్లెయిమ్ ఫర్ ప్రీ అవార్డ్ పీరియడ్ పెండింగ్ డెలిడే పీరియడ్ అని అనుకోండి, ఆయన అమౌంట్ దయదలిచి ఇచ్చాడు అనుకోండి, దెన్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కెన్ బి సెట్ అసైడ్ బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ఫేవరబుల్. అప్పీలలో కాదు, అప్పీల్ మోడిఫై. కాబట్టి సెట్ అసైడ్ అంటే దట్స్ ఆల్ రివర్స్. ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు అప్పీల్లో ఆర్బిట్రేటర్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇల్లీగల్, కెన్ ఐ గో ఫర్ అప్పీల్? అంటే ఇంటర్లోకేటరీ స్టేజెస్ కానీ ఇంటర్వ్యూ వ్యవస్థ కానీ వెళ్ళిపోవడం లేదు, మధ్యలో మీరు పరిగెత్తడానికి లేదు. ఇంటర్మ్ అవార్డు అయితే తప్ప, ఇంటర్మ్ అవార్డు అయితే 34 కింద వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు 34కి రావాలి, 34 ఏదో చూసుకుని 36కి రావాలి అంతే. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఒక తప్ప సూపర్ హైవేలో, ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలో జర్నీ కమెన్స్ అయిన తర్వాత మీరు జర్నీ అయిపోయింది కాదు క్వశ్చన్ చేయాల్సింది, సార్ మధ్యలో ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో కాలేదు సార్, ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో కాలేదు అందువల్ల వచ్చింది సార్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫాలో కాలేదు సార్ అన్నాడు. మధ్యలో మీకు టైంలు రిఫ్లెక్ట్ అనుకోండి, మధ్యలో ఆపి సార్ ఇన్వైట్ చేసుకున్నాను సార్ అనుకోండి, అప్పుడు ఇంటర్వెన్షన్ మాట్లాడుకోవాలి. Then the intervention is only for facilitating the journey, not for scuttling the journey. Any intervention, be it 8, be it 9, be it 11, be it 27, or any other provision are only for facilitating the journey on express highway, but not to stifle the journey on the national highway. Similarly, 34 only after that. Even
Before 34 also there are instances you don't like, suppose arbitrators are issue this one. The issue may refer to then the arbitrator decides whether it is beyond jurisdiction or not. That means he can prefer an appeal at 37. Academy 37 is appeal. Excess of jurisdiction, lack of jurisdiction. Excess of jurisdiction. Excess of jurisdiction, lack of jurisdiction. Immediate intervention. అక్కడ కూడా జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఛాలెంజింగ్ పార్టీని నువ్వు తప్ప కూర్చో నాకు తెలుసు నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అని అనుకోండి మీరు ఇమీడియట్గా పోవడానికి లేదు మీరు చెప్పింది ఒప్పుకుంటే నువ్వు వెళ్ళచ్చు ఈ సక్సెస్ఫుల్ పార్టీ ఛాలెంజింగ్ పార్టీ ఇది అన్సక్సెస్ఫుల్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఈ పోస్ట్ పోన్ టు సెక్షన్ 34 స్టేట్ వేర్ సెక్షన్ 16 జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇష్యూస్ వేర్ ఛాలెంజింగ్ పార్టీ సక్సెస్ఫుల్ ఆపోజిట్ పార్టీ ఈస్ అఫెక్టెడ్ పార్టీ and opposite party immediately can refer to section 37. అందువల్ల జ్యూరిస్డిక్షన్లో రెండు ఉన్నాయి, పాజిటివ్ రెమెడీ, యాక్సెప్టింగ్ రెమెడీ, అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ రిజెక్షన్ రెమెడీ. యాక్సెప్టింగ్ రెమెడీ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అపీలబుల్ అండర్ సెక్షన్ 37. రిజెక్షన్ రెమెడీ ఈజ్ పోస్ట్ పోన్ టు ది డేట్ ఆఫ్ అవార్డ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఇమీడియట్గా ఇక్కడ మొదట ఉండాలి నడవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్నికలు చేస్తున్నాడు కదా ఆయన తప్పేమో ఉంటే తర్వాత మనం 34 కింద చూద్దాం ఉద్దేశంతో మీరు కానీ ఇమీడియట్గా ఇచ్చారనుకోండి 34 కింద కాకుండా డైరెక్ట్గా మిస్యూజ్ చేసే అవకాశం అందువల్ల దాన్ని రెండుగా పెట్టి 34 is a mandate in nature and an award can be settled only on the existence of the grounds enumerated in the section. అంతేగాని కొత్త గ్రౌండ్ తీసుకొని కొట్టడం లేదు. Then the language of section 34 clause 2, that is, an arbitral award may be set aside by the court only if these words are imperative and take away the jurisdiction of the court to set aside an award on any ground other than those specified. Only and aspired. Next, if a court is allowed to review an arbitral award on the law or on the merits, the speed and above all, the finality of the arbitral process is lost. If you allow review is different. Review, automatically the finality will be acquired. Indeed, arbitration then becomes merely first stage of process in a process that may lead by way of successive appeals to the highest appellate court at the base of arbitration. మీరు అలా చేశాను ఇది కూడా ఆర్బిట్రేట్ కోర్టు ట్రయల్ కోర్టు ఫస్ట్ స్టేజ్ కాకుండా ఆర్బిట్రేట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఉన్నాం తాగింది రిప్రజెంటేషన్ లేదు మీరు కానీ మీరు రివ్యూ అప్పీల్ చేశారు అందువల్ల ఏంటి 34 ఓన్లీ ఆన్ ది గ్రౌండ్ అండ్ if you look at 34 grounds, all technical grounds not on substantive grounds. We are going to study that part. Then, pursuant to this policy, 34 imposes some restrictions on the right of the court to set aside an arbitral award. These grounds of challenge of an arbitral award are strictly limited. Good. Yes. The civil court examining the case, civil court examining validity of arbitral award under section 34 Act exercises supervisory and not appellate jurisdiction over the awards of an arbitral tribunal. సూపర్వైజర్ అమ్మా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫాలో అయ్యారా మీరు వాళ్ళు ఇచ్చింది చెప్పారా ఎక్స్ట్రాగా ఏమైనా అడిషనల్గా ఏమైనా అవార్డు కూడా ఇచ్చారా అడగంది కూడా ఇచ్చారా మీరు అసలు ప్రాపర్గా వచ్చారా అగ్రిమెంట్ ప్రకారం లేదా బ్యాక్ డోర్ నుంచి వచ్చారా అగ్రిమెంట్ ఉన్నదా అగ్రిమెంట్ లేదా అసలు ఆల్రెడీ ప్రాపర్గా ప్లీడింగ్స్ ఏమైనా చేశారా లేదా మీకెందుకంటే మీరు కొన్ని ఉన్నాయి నాన్ డిరాగబుల్ స్టెప్స్ ఫ్రమ్ విచ్ యూ కాంట్ డెరాగేట్ అండ్ పార్టీస్ ఆల్సో కాంట్ అగ్రీ టు డెరాగేట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది టెక్నికల్ థింగ్స్. And a court can set aside an arbitral award only if any of the grounds mentioned in zone are paid out. Awards adjudicating claims which are accepted matters excluded from the scope of arbitration would violate section 2. Suppose lane ఇచ్చాడు అనుకోండి అది ఆర్బిట్రేటర్ అది సపరబిలిటీ ఉంటే దాన్ని కట్ చేసి మిగతామని వ్యాలిడ్ రెండు మిక్స్ చేసి ఇచ్చాడు అనుకోండి మొత్తం కొట్టేస్తాం లేదు
అడిగిన ఇవ్వకుండా అవేం లేదని చెప్పి అడగని ఇచ్చాడు అనుకోండి, మొత్తం అవార్డు అంతా అడగని అనుకోండి, మొత్తం విద్యాభ్యాసం. అడిగిన దాంట్లో సగం ఇచ్చి మిగతా సగం ఇవ్వకపోతే అది ఎట్లా సపరేట్గా చూస్తారు. అది ఇది కలిపి రెండు కలిపి ఇచ్చిన రాశాను అనుకోండి, దానికి ఇది కలిపిన కాంపన్సేషన్ 2 crores ఇస్తున్నాను అనుకోండి, అడగని దాన్ని అడిగిన దానికి. అండ్ ఇట్ కాన్ బి సపరేట్. అడగని దాని కింద అడిగిన దానికి ఇంత అనుకోండి, అప్పుడు రెండు సపరేట్ అంటే దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ which is not referred to the arbitrator for which he has given an award can be set aside by applying separability. నార్మల్గా 3 వస్తున్నాయి సార్. ఇష్యూ ఒకటి, లయబిలిటీ ఒకటి, లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ ఒకటి, ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి, ఇలా 4 వస్తున్నాయి అన్నిట్లో. సో 2 ఇచ్చాడు అంటే ఇష్యూ చెప్పాడు, లయబిలిటీ చెప్పాడు, కానీ లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పలేదు. అప్పుడు చెప్పాలి. అడిగింది ఇప్పుడు అడగదు, ఇప్పుడు అడిగిందని ఇవ్వలేదు, రీజన్ రాలేదు, ఎందుకు లిక్విడేట్ డ్యామేజ్ ఇవ్వలేదు. So there are 5 plus 2 grounds. Indeed, the 5 grounds, if you have all whereas before you, section 34 contains 6 clauses. Clause 2 contains 2 subclauses, A and B, and subclause A contains 5 subclauses, and clause B contains 2 subclauses. So total 5 plus 7 subclauses. There is a difference between the first part and second part. For first part, evidence material is required. Material has to produce before the court. For second part, material need not to produce. The court finds that these grounds exist. Non-arbitral subject matter. Material ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ కోర్టు కూడా తెలుసు crimes are not arbitral. చూడాలని అనుకోండి, కోర్ట్ ఫైండ్ ఇట్ ఇస్ non-arbitral subject matter. That's why it sets aside the arbitral. Then if the challenge and before only the party making application for the award is entitled to rely on or consent with largely procedural irregularity, either in arbitral proceedings or in the award itself. If the challenge is successful, the award generally is set aside in whole or in part, although there is a possibility of rescue by remission to the arbitral tribunal for reconsideration of 34 award. ఒకటి కొట్టేయచ్చు పూర్తిగా పార్టీగా లేదా థర్డ్ ఆర్డర్. However, the objection that the award has become null and void because the subsequent agreement between the parties is not one of the grounds. ఎంత అవార్డు ఇచ్చిన తర్వాత కేసులో ఉదాహరణ ఏం చేశారంటే ఈయన ఇచ్చిన అవార్డు ఇన్వెస్ట్ అని చెప్పి ఇద్దరు కలిసి రాసుకున్న వాడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి వెళ్ళాడు అనమాట. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వెళ్తే సార్ మేము కొట్టేసుకున్నాను సార్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వెళ్ళంటే నువ్వెవరా కొట్టేసుకోవడానికి, మేము కొట్టేసి 34 కింద కొట్టేసుకోరా, అంతేగాని మీరు రాసుకుంటే కొట్టడం లేదు. ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఆన్ విచ్ ఇట్ కెన్ బి సెట్ అసైడ్ ఈస్ ఎనీ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ స్పెసిఫైడ్, నాట్ బై సబ్సిక్వెంట్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ది పార్టీస్. ఇద్దరూ అగ్రి అయితే మరి కోర్టుకు వెళ్ళినవాడు ఎవరు సార్? వీరిద్దరు అగ్రి అయ్యారండి, వీరు అవార్డు ఇచ్చారు, సంతోష్ సుకేష్ తీసుకున్నారు. తర్వాత అనిపించింది ఇది మంచిగా లేదు, మళ్ళీ వేరే పోదామని అన్నారు. సంతోష్ ఏం చేశాడంటే ఓకే అని సైన్ చేసి క్లెయిమ్ ఉంది కదా, ఎందుకైనా మళ్ళీ ఇస్తాడో సుకేష్ ఇస్తాడో అని చెప్పి మళ్ళీ సంతోష్ అయితే కోర్టుకు వెళ్ళాడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి. సుకేష్ చెప్పి సార్ మేము ఇద్దరు అనుకున్నాను సార్ సెట్ సైడ్ నువ్వెవరా అనుకోవడానికి. వాళ్ళిద్దరిలో ఒకటి మాట్లాడాడు. ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందే, అనుకున్న తర్వాత ఎడవబోతా అంటే వెళ్ళిపోతారు వెళ్తారు అంతే. వాళ్ళిద్దరిని చూడగానే అర్థమైంది. చూడడానికి పార్టీస్ అంతా మంచి వాళ్ళు అంటారు, వాళ్ళకి ఎట్లా వస్తుంది ఏమో రేపు ఉంటే పై కూడా పోతే బయట పోతే మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్తారు. ఆయన కోర్టుకి ఎట్టు మళ్ళీ సార్ మేము కొట్టేసేసుకున్నాం సార్ నువ్వు చెప్పడానికి. సో and however subsequent grounds and it is not on the you can't get it satisfied. Of course if you agree, in case any party doesn't like the award given by the arbitrator, you can subject the same issue to second tier of arbitration. That is possible. Second tier of arbitration. Well, arbitration, to take it to the arbitration. If any party doesn't like the award given by the arbitrator, the same thing can be appealed to another arbitrator consisting of 3 arbitrators or 1 arbitrator. And there is second tier of arbitration. The
సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఆయన ఎందుకు జరగవచ్చు? ఆ అవార్డు నచ్చలేదనుకోండి సార్, మూడోది ఉందా అంటే వాళ్ళు 2 times దాకా సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే సెకండ్ ఇయర్ ఆర్బిట్రేషన్ ఈజ్ వైలేటివ్ ఆఫ్ సెక్షన్ 34 అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వైలేటివ్ ఆఫ్ 34 అండ్ ఈజ్ నాట్ అగైన్స్ ది పబ్లిక్ పాలసీ. పార్టీస్ కెన్ హ్యావ్ సార్ ఇప్పుడు 6 ఏళ్ళు నడిచింది. ఒక జడ్జి ఏం చెప్పి ఇది అన్నాడు, ఒక జడ్జి ఇది అన్నాడు, ఇద్దరు మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అగైన్స్ ది పబ్లిక్ పాలసీ. సార్ రీసెంట్గా దాంట్లో ఇన్వాయిస్లో ఒక లైన్ రాసుకుంటే ఆర్బిట్రేషన్ ఉంది అని క్లాస్లో ఉన్నట్టే కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నట్టే అని వచ్చింది. సపోజింగ్ ఇన్వాయిస్లో ఉంది, కాంట్రాక్ట్లో లేదు, తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ మా కాంట్రాక్ట్లో లేదు అని అనుకున్నారు అనుకోండి. మీకు ఆల్రెడీ పంపించాను. Earlier transactions are not going to decide the existence of arbitration agreement when the contract specifically says that there is no arbitration. ఆల్రెడీ ఆర్బిట్రేట్ చేసుకుంటామని వీళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు. వీళ్ళు ఫైనల్గా వెయిటింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్బిట్రేషన్ కాదు. అగ్రిమెంట్ చూస్తారా, ఎర్లియర్ ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తారా? ఎర్లియర్ ట్రాన్సాక్షన్ అగ్రిమెంట్ చూస్తారా? మొదలు వద్దనుకున్న తర్వాత అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాం అనుకోండి, అగ్రిమెంట్ ప్రివైల్స్ ఎర్లియర్ కమ్యూనికేషన్. ఇన్వాయిసింగ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు కాంట్రాక్ట్. ఇన్వాయిసింగ్ లో ఆర్బిట్రేషన్ అని ఉంది. ఇజ్ ఇట్ ఎ సెపరేట్ కాంట్రాక్ట్? కాంట్రాక్ట్లో లేదు, ఇన్వాయిస్లో మాత్రమే ఉంది. ఇన్వాయిస్ అప్పటి నుంచి సబ్సిక్వెంట్ టు ద అగ్రిమెంట్. When you have entered into invoice, are you referring, when subsequent contract, does it refer to invoice? కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యారండి. కాంట్రాక్ట్లో ఎక్కడ ఆర్బిట్రేషన్ రాయలేదు. ఇన్వాయిస్ ప్రింటెడ్ ఆల్రెడీ ఉంది, వెనకాల లైన్ ఉంది. లాస్ట్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏంటి? మీరు సప్లై చేస్తారంటే సప్లై చేస్తామని చెప్పి ఇన్వాయిస్ ఇస్తాం. సప్లైలో లాస్ట్ లైన్లో ఉన్నది. వెళ్ళిన తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ టు ద ఆల్ ఆర్బిట్రేషన్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు సీట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని రాస్తున్నారు. ఆర్బిట్రేషన్ హైదరాబాద్ రాస్తారు. సబ్సిక్వెంట్ మీరు అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యారు కదా, అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ దట్ హ్యావ్ సప్లైడ్ అని రాస్తున్నాడా? Invoice is subsequent to an Invoice is agreement title. Agreement is invoice is subsequent to agreement. Agreement is subsequent to invoice. No. Invoice is subsequent to agreement. Subsequent to the agreement. I agreed to work say for 1,000 rupees for you. After doing that 1,000 rupees invoice పెట్టాను మీకు. దాంట్లో రాశాను, అగ్రిమెంట్లో లేదు. అవును, మీరు కాంట్రాక్ట్ రాసిన వాళ్ళు మొదలు రాసుకోవాలి. దాంట్లో ఆర్బిట్రేషన్ పెట్టుకోలేదు. అదే ఇన్వాయిస్ లో పెట్టుకోవచ్చా అని. హౌ కెన్ యూ ఇంపోజ్ when other party has not signed it? ప్రింటెడ్ ఫామ్ సార్, ప్రింటెడ్ ఫామ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇచ్చేస్తుంటారా? ఎనీథింగ్ any kind of a terms has been entered into after the conclusion of the contract, they do not bind. All the terms which have been exchanged before the formation of the contract bind the parties. అని మీరు వెనకాల తర్వాత తెచ్చుకుంటారా? అందుకే అడిగాను. ఇన్వాయిస్ ఇచ్చిన తర్వాత రెఫరింగ్ టు ది ఇన్వాయిస్ యాజ్ పర్ ది ఇన్వాయిస్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ది కాంట్రాక్ట్ అని రాసుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ వీడు సైన్ చేస్తాడు కాబట్టి ఇట్ బైండ్స్. ఆల్ టర్మ్స్ ఆర్ బ్రాట్ ఇంటూ ఇట్. దట్స్ ఆల్. అలా అనకుండా ఉంటే కాదు. యాక్సెప్టెన్స్ అంతా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కి సింపుల్ ఫామ్ అండి. సబ్సిక్వెంట్ ఇన్వాయిస్ మాత్రాన యూనిలేటర్లీ యూ కాంట్ ఇంపోజ్ యువర్ ఇంటెన్షన్ టు గో ఫర్ ఆర్బిట్రేషన్ ఆన్ అదర్ పార్టీ. సార్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్వాయిస్లో ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్యూట్ ఏదో ఒక లైన్ రాయాలి. డిస్ప్యూట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు కోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఆర్బిట్రల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఏదో ఒకటి రాయాలి. ఇది లా, అది ప్రాక్టీస్. ఇట్ ఆల్ ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ బట్టి మారిపోతుంది. వాడు తెలియగలవాడు అనుకోండి, రాశాడు అనుకోండి, రాసినా ఇప్పుడు సైన్ చేశాను, అది నాకు తెలియదన్నా అనుకోండి, తెలియకూడదట్రా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అని చెప్పాను కదా, అగ్రీడ్ ఫర్ ఆర్బిట్రేషన్ క్లాస్ కదా. ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడు తెలియదన్నా అనుకోండి, సార్ ఇన్వాయిస్లో అది మాత్రం తీసేయండి సార్, ఆర్బిట్రేషన్ లేదని రాస్తాడు. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యువర్ సే అండ్ యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ except so and so other terms and conditions of the invoice shall be made applicable for the supply of this under this contract. తెలియని వాళ్ళే ఎవరు తప్పు కాదు. ఒక యాక్చువల్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఏమైందంటే, ఒక యాక్చువల్ ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజీలో అయింది. ద ఇన్వాయిస్ సేస్ ద ఓవర్ హెడ్ ప్రొజెక్టర్ విత్ ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కాంట్రాక్ట్స్ వినండి, కాంట్రాక్ట్ సేస్ ఆల్ ఇన్స్టలేషన్స్ విల్ బి డన్ బై ద లోకల్ పార్టీ. అవి వేరు.
అలా అన్నా అనుకోండి You అప్పుడు know, ఏది ఏది terms of the contract is different. Don't bring all those things here. On terms of the contract is different. Arbitration clause is different. Arbitration clause invariably in written form or in the form specified in section 7 of the arbitration law. You segment miss the last segment no. You are one among the few people who thoroughly enjoyed the subject. I don't know for others. One of you. సెవెన్ లో ఉన్న పద్ధతి ప్రకారం ఉంటే అది ఆర్బిట్రేషన్. సెవెన్ లేదనుకోండి ఆర్బిట్రేషన్ కాదు. దాంతో మీరు ఎర్లియర్గా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని సబ్సిక్వెంట్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చేప్పుడు క్లాస్ లేదని అనుకోండి. దెన్ లాస్ట్ రైట్ Section supervisory role of the court. Section 5 of the Act prohibits the court intervention in the arbitral process except as specified in Part 1. Corporation of India 2003 case law court held that the legislative intent underlying the Act is to revise the supervisory role of the courts in arbitral process and to nominate and arbitrate for redress of disputes without wasting any time and thus leaving the contentious issues to be urged and designated to the arbitral tribunal itself. The appointment role also. And thus certainly the role of the court in dealing with the award is very limited and is confined with 4 corners of 34. You can't go beyond, travel beyond 34. 2006 case. Intervention of the court is envisaged in few circumstances like in case of fraud, bias by arbitrator, violation of natural justice. If you you can only grant an award leaving the parties free to begin the arbitration again if it is desired. A Delhi High Court held the power given to the court includes the power to modify the award, notwithstanding the absence of express power to modify the award. It has been overruled. It has been overruled by the Supreme Court. Now the debate is whether the 34th court should be vested in the power to modify the award. కొన్ని నిజమైన సందర్భాల్లో మోడిఫికేషన్ బాగా జరుగుతుంది. కానీ అండర్ ది గైజ్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్ దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ ది పవర్ అండ్ 34 బై ది కోర్ట్. Court taking the jurisdiction where no jurisdiction has been allowed. Something like that. వాడు అవార్డు ఇచ్చిన తర్వాత సార్ అంత కట్టలేను సార్ కట్టేస్తాను సార్ వన్ టైం సెటిల్మెంట్ అన్నాను అనుకోండి. వీడు ఒప్పుకుంటే అయిపోవచ్చు. అలా చేయడం లేదు. ఇప్పుడు కొట్టే కంప్లైంట్ కొట్టారు. కంప్లైంట్ కొట్టేస్తా అనుకోండి మళ్ళీ ఫ్రెష్ స్టాప్ రావాలి కదా. పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ పోతే సార్ నాకు తీసుకుంటాను అనుకోండి. ఆవిడ మోడిఫై చేసి because the consent of the party interest is cut down or rather modified. That should have been argued in the case itself, no sir. చేయడం లేదు అంటే కాదు కేసులో డ్యూరింగ్ ద ఆర్బిట్రేషన్ ప్రొసీడింగ్ ఇట్సెల్ఫ్ అది చేసుకోవచ్చు. అదే స్టాక్ ఆర్బిట్రేషన్ క్లాజ్ ఉంది. చాకు పెడితే కానీ తన లగ్నానికి రాదని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం చూస్తే కానీ నాకు పడి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతే వాళ్ళు దాకిస్తారు. అదే ఇంట్రెస్ట్ వాడు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టలేను సార్ రివ్యూ చేయండి సార్ 34 కోర్టు చేసి అనుకోండి. హౌ కెన్ యూ డూ అంటారు. మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు చెప్తాను. రాకుండా కదా మెడ్రాస్ ఎక్కువ మోడిఫికేషన్ కేసు Sir, one second. 34 కాకుండా అడిషనల్గా కూడా ఒక వేరే చోట గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. అదే ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కదా. అన్సక్సెస్ఫుల్ పార్టీ ఫర్ జ్యూరిస్డిక్షనల్ ఇష్యూ cannot immediately rush to the court of law, has to go to the court only after the award has been made and has to make an application in terms of section 34 and the additional ground. 34 is an application. It is not the ground 5+2. Read with section 16 class 5. అలాగే ఇంకో గ్రౌండ్ ఉంది అది కూడా సెక్షన్ 34 రెడ్ విత్ సెక్షన్ 13 క్లాస్ 5 16(6) and 13(5).
అవి రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇంటరాక్టివ్ పార్ట్లో పర్పస్ ఏంటి, హౌ ఇట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ అప్పీల్ అని తెలుసుకుంటాం. ఎందుకు అలా చేయాలి, ఎందుకు అలా చేయాలంటే చేయాలనుకుంటే నిజంగా ఆల్రెడీ లేదు తూకంగా అనిపించడానికి చేసాం అనుకోండి, ఇది కూడా మొదలు పెట్టలాగా ఉంటుంది. మొదలు పెట్టి 2 పెట్టి 3 పెట్టి 4 పెట్టి 5 పెట్టి 30 control, supervisory control, but supervisory control does not be deep and pervasive supervisory control like in case of appeal. The reason why in appeal, appellate court has the power to reappreciate the evidence, but he doesn't have. Nothing can't reappreciate the evidence. It is not his role. है जुडिशियल फंक्शन की सुपरवाइजरी फंक्शन की डिफरेंस. यू कैन नॉट हैव ए जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल सुपरविजन. यू कैन हैव ओनली ए सुपरवाइजरी फंक्शन. Supervisory role is being done by as a part of judicial function. Supervisory role is different from appeal function. వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం ఆ పదిలో ఉన్న ఇలా లేకుంటే ఇలా అప్రిషియేట్ చేస్తుంటే నాకు అన్న ఫ్యామిలీ